Good morning and namaskar to everyone. Thank you so much for coming and thank you everyone for giving me this opportunity. Regarding cancer, as I was talking to all of you, this is a disease which any one of us can have, right? So my sincere gratitude and heartfelt thanks to KANIV Association, all the office bearers, and also Apollo Clinic Kuwait management for giving me this opportunity to speak something on cancer, a disease which anyone can have. Even the doctor who is speaking can have a cancer. Even the people who are here can have a cancer. So it's a disease, anybody can get it. But the only good point is that if we pick it up early, we have a complete cure. Okay, so it's like many diseases you see, hypertension, diabetes, chronic arthritis, bronchial asthma, heart diseases, all those diseases are not curable, right? The person has it always. But cancer is one, though it is a chronic disease, but it can be cured fully. Only thing, it has to be diagnosed early. Problem in the cancer early stage, there is no symptoms. One symptoms illade cancer varum. Adipole cancer diagnosis late varum. But if you are awareness on that, you know that if there is something wrong going on, you can go to the doctor, get a checkup done, and diagnose it early, so that you can have a complete cure. Okay. So in today's talk, I just want to speak something exactly what is cancer. Okay. Now we all get kuru, right? Pimples or moles. Okay. Other than that is also a tumor. But other benign tumor. Now, tumors are two types, benign tumor and malignant tumors. Now, kuru cancer illa. Kuru cancer illa. But kuru cancer veram kattu. So, whenever in the body, if there are cells which are growing abnormal, actually it's the starting point of cancer. So in our body, say for example, when I was small, my hands were small, my legs were small. So as I am growing, my cells kept on growing and my body became big. Now the cells are growing in a proper controlled way. When the cells grow in a proper controlled way, we don't have a disease. But other cells, if it starts growing abnormally, then it can grow into a tumor or a malignant tumor, a benign tumor or a malignant tumor. So, what is the difference? Cancer kurule, cancer kattile, the cells will not grow in the same place. It will try to destroy the surrounding structures. Suppose if something is growing here, and if that is cancer, at the evidenticular, it will go deep down, invade, it will go deeper down. If something is growing in the wall, നമ്മുടെ ബോഡിയിലേതോ ഇത് വാളിലെ ക്യാൻസർ ഗ്രോ ആവോ ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കത്തില്ല ഇതൊക്കെ ഹോൾ ചെയ്തിട്ട് അകത്തെ പോകും അത് ക്യാൻസർ കേട്ടോ സോ ഇഫ് ദാറ്റ് ക്യാൻസർ യു ക്യാൻ പിക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് ഏർലി പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വി ക്യാൻ റിമൂവ് ഇറ്റ് ഫുൾ സോ അത് വേറെ സ്ഥലത്തിൽ പോകത്തില്ല സോ ബേസിക്കലി all tumors are not cancers. നമ്മൾ പറയും അവർക്കൊരു ട്യൂമറായി വയറിലെ ട്യൂമറായി സോ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കണം എന്താ ട്യൂമർ ബിനൈൻ ട്യൂമർ മാലിഗ്നന്റ് ട്യൂമർ സോ മാലിഗ്നന്റ് ട്യൂമർ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ക്യാൻസർ പക്ഷേ ബിനൈൻ ട്യൂമർ വരും എത്ര ആൾക്ക് ലൈഫോമ ഉണ്ട് ഫാറ്റ് പോലെ ഒരു കുരു ഇവിടെ സംടൈംസ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇവിടെ ഒരു കുരു പോലെ സോ ഇതെല്ലാം ബിനൈൻ ട്യൂമർ ഇത് എത്ര ഫുൾ ബോഡിയിൽ വളരത്തില്ല ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നിൽക്കും കേട്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് ബിനൈൻ ട്യൂമർ പക്ഷേ വെൻ ദ ക്യാൻസർ ക്യാൻ ഗോ ഡീപ്പർ ഇൻസൈഡ് to other parts of the body are actually malignant tumor or cancer. കേട്ടോ സോ പ്രോബ്ലം എന്തുവാ we all know എല്ലാവർക്കും അറിയാം നോക്കിക്കേ 25% is because of obesity, lack of physical activity, alcoholism. Meaning cancer ഒരു എവിടെന്തോ വരും അറിയത്തില്ല എവിടെന്തോ വന്നു അങ്ങനെയില്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസാണ് 25%. 25% means 1/4, quarter. Other cancer from obesity, physical activity illade and alcoholism. So idella nalla control cheyan pattundo. We can keep our body index, body mass control nikkan pattum. We should not get lot of fat on the body. Nadakanam,
weight control നിൽക്കണം. പിന്നെ ആൽക്കഹോളിസം ആൻഡ് സ്മോക്കിംഗ്. ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ആൽക്കഹോളിസം ഇല്ല. ഓക്കെ, ലോ ലീഗലി ആൽക്കഹോളിസം ഇല്ല. പക്ഷെ ചില പേരുണ്ട് വീട്ടിൽ ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാക്കും. എന്തിന്? ഹാവ് ടു സേവ് ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രോപ്പർലി. അതൊക്കെ ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഗെറ്റിംഗ് കൊളോൺ ക്യാൻസർ, rectal cancer, കക്കൂസ് വഴിയുടെ ക്യാൻസർ, അതെല്ലാം ഫ്രോം ആൽക്കഹോളിസം ആൻഡ് സ്മോക്കിംഗ്. ഓൾസോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ് പോയിന്റ് എന്തുവാ, ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒത്തിരി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്, പൊതുവായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അതുപോലെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ബിഫോർ ദാറ്റ് ക്യാൻസർ ആണ് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകും, അങ്ങനെയല്ല. വി ഹാവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. പേഷ്യൻസ് ഈവൻ വിത്ത് ക്യാൻസർ ദേ ലിവ് ഫോർ 15 years 20 years അങ്ങനെ. But if it is very late stage, stage 4 ആയിട്ട് ആൻഡ് ഒത്തിരി വളരിപ്പോയി, അത് ഒത്തിരി വർഷമില്ല, മീൻസ് മാക്സിമം 3-4 years അത് പോകും. പക്ഷേ if we can pick up the same cancer early, we can give the person a complete cure. Means cancer അത് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഡെത്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് വേറെ കാരണത്തിൽ പോകും, പക്ഷേ ക്യാൻസർ പോലെ ഡെത്ത് ആവത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. എല്ലാ വർഷം ഇഫ് യു സീ നിയർലി 22%, ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ പുതു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഇത് 30% പറയും. 30% cancers are deaths are because of tobacco, smoking. എന്തിന്? Meaning we all know that cancer is caused by tobacco. Then എന്തിന്? Why should we smoke it? And it's not only the person who is smoking. If I don't smoke, but I stand in front of a person who is smoking, that smoke, if I am inhaling, I am also getting the increasing risk of getting a cancer. So both the active and the passive cancer patients, active smokers can have cancer risk. So we have to reduce that in a big way. Early detection of cancer helps in complete cure. Other mukyamana vijarikam that if it can be picked up early, we can have a complete cure. Generally, cancers are common. Red is sexually vero. But some cancers are more common in men. Some cancers are more common kududala. In males, generally lung cancer kududala. Endine because of again smoking. And in females, it is the breast cancer. Okay, so maximum samadile. But very cancers live chances are there. This is the commonest. And cancer generally in the first in the 4 stage cancer valorum. First initiation. Actually, നമ്മുടെ body full trillions of cells വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി സ്വാമി. Cells അറിയാമല്ലോ? Cell. Like in a building, bricks, ഒത്തിരി ഒരു million bricks വെച്ചിട്ട് ഒരു building ഉണ്ടാക്കി. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ എല്ലാ സ്ഥലവും there are cells. അത് cells, different cells, എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും different cells. Cut cells very jolly. Move the cells very jolly, teeth cells very jolly, cheek cells very jolly. So in the cells structure very but in the cell ore same point where every cell has a nucleus or DNA. DNA meaning enduva? DNA makes our cells function. Cell enda jolly and the DNA parayam ketto. So if you damage the DNA, then the cells will start growing uncontrolled. Okay, because DNA only controls the cell growth. Now, the cancer cells, development of cancer is in 4 stages: initiation, promotion, progression, and metastasis. Metastasis means when it goes to different organ level or similarly metastasis period. I'll just go a little deeper. See, if നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിലെ സെല്ലിന് അകത്തെ ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട്. ക്രോമസോംസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Chromosomes, like I look like my father. ನಾನು എൻ്റെ ಫಾದರ್ ಮಾದರಿ if I look, meaning എനിക്ക് chromosomes, father chromosomes കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. അതേപോലെ somebody looks like her mother or his mother, it's a mother's chromosome. So we look like our parents from the chromosomes. ഇപ്പോൾ ഇതേ chromosomes actually is also helping the cells to grow. Now in the chromosome, if I damage the chromosome, cell ne agate poi, if I damage the chromosome, then the cell will start growing very fast. That is actually starting point of cancer. Ipo X-rays undallo. X-rays. Now X-rays can damage this chromosome and can start a process of cancer. Adipole
കൂടുതൽ എക്സ്റേസ് നല്ലതല്ല. പെട്ടെന്ന് എക്സ്റേസ് അത് നല്ലതല്ല. സപ്പോസ് ചുമ ഉണ്ട്, ഡോക്ടറിന് പോയി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുക്കണം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരു 1 month ഒരു എക്സ്റേ എടുത്തിട്ട് ആയിരുന്നു. സോ യു ക്യാൻ ടെൽ ദ ഡോക്ടർ 1 month മുമ്പേ ഞാൻ എക്സ്റേ എടുത്തു, ഇപ്പോൾ എടുക്കണം, എനിക്ക് പേടി, എക്സ്റേ ഒത്തിരി എടുത്താൽ ക്യാൻസറിന് പേടിയുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ടെൽ ദ ഡോക്ടർ ബിക്കോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് എക്സ്റേസ് ആർ നോട്ട് ടു ബി ഡൺ. Doctor will also ask you, എപ്പോ ചെയ്തോ, പിന്നെ എപ്പോ ചെയ്തോ. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ 6 months കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് എക്സ്റേ ഒത്തിരി അതും ശരിയില്ല, ഇതിലും റിസ്ക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ മാമോഗ്രാം, കൂടുതൽ മാമോഗ്രാം, ഒരേ വർഷത്തിൽ 4-5 മാമോഗ്രാം, അത് ഒരു കാരണം ഫോർ ക്യാൻസർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡാമേജ് ദ ക്രോമോസോം. കേട്ടോ? Now promotion, ഒരു പ്രാവശ്യം DNA ഡാമേജ് ആയിട്ട് ക്യാൻസർ തുടങ്ങി then it will start growing. ആ സമയത്ത് actually the person starts losing weight. Cancer patients നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, generally weight loss, cachexia, ഒരു ടയർഡ് പോലെ. എന്തിന്? ആ സമയത്ത് എല്ലാ ആഹാരം ക്യാൻസറിന്റെ സൈഡിൽ പോവാം, ബോഡിയിൽ പോകത്തില്ല. കേട്ടോ? സോ വി കോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻസർ cachexia, മീനിങ് ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റിനെ ക്യാൻസർ വളരും, ആഹാരം എന്താ കഴിക്കുക അതെല്ലാം ക്യാൻസർ കട്ടിക്ക് വളരും, പക്ഷെ ബോഡിയിൽ പോകത്തില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോഗ്രഷൻ ടൈം. ആ സമയത്ത് ക്യാൻസർ പെട്ടെന്ന് വളരും. തേർഡ് പോയിന്റ് എന്തുവാ? പ്രോഗ്രഷൻ. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തിൽ ഇനി നിൽക്കില്ല, അത് അവിടെ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി, അത് പ്രോഗ്രഷൻ. ആൻഡ് ദെൻ മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് മീൻസ് വേറെ സ്ഥലത്തിൽ പോയി. ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ ജനറലി ഒരു സ്ഥലത്തിൽ തുടങ്ങി അത് വേറെ സ്ഥലത്തിൽ പോകും. ബിക്കോസ് എന്തിനാ പറഞ്ഞു, ഇത് നോക്കിക്ക് ഇവിടെ, ലൈക്ക് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇവിടെ ലങ്സിൽ തുടങ്ങി ക്യാൻസർ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എവിടെ പോവാ? ലിവറിൽ പോവാ. ഇത് എങ്ങനെ? ബൈ ദ ബ്ലഡ്, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഒരേ സർക്കുലേഷൻ. ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഇവിടെ ചില മിനിറ്റ്സിൽ ബ്ലഡ് എൻ്റെ കാലിൽ പോകും. സോ ബ്ലഡ് ഒരേ ബ്ലഡ് എല്ലാ സ്ഥലത്തിൽ പോവാം. സോ ക്യാൻസർ സെൽസ് ഒരു സ്ഥലത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ബ്ലഡ് എനിക്ക് വേറെ സ്ഥലത്തിൽ പോയി വിടും. കേട്ടോ? സോ ಅದಕ್ಕೆ ഞങ്ങൾ മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് പറയും. അത് മീനിങ് സ്റ്റേജ് 4 ആയി. സ്റ്റേജ് 4 ക്യാൻസർക്ക് ഞങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. സ്റ്റേജ് 4 അങ്ങനെയല്ല, സ്റ്റേജ് 4 ആയി മരിച്ചു പോകും പെട്ടെന്ന്, അങ്ങനെയല്ല. സ്റ്റേജ് 4 ആയിട്ടോ ഒത്തിരി ഒരു 10 വർഷം 15 വർഷം അങ്ങനെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇനി ക്യൂർ ആവാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് അത് എവിടെ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മെഡിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടേ ഇരിക്കണം. കേട്ടോ? സോ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജ് 4 വേണ്ട. സോ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസറിന്റെ ഇത് ആക്ച്വലി 5 സ്റ്റേജ്, പക്ഷേ 0 തൊട്ട് 4. കേട്ടോ? നോ സ്റ്റേജ് 5, പക്ഷേ സ്റ്റേജ് 0, സ്റ്റേജ് 1, 2, 3, 4 അത്രേ. സോ ഇത് 5 സ്റ്റേജ്. സോ സ്റ്റേജ് 0 ഓർ സ്റ്റേജ് 1 ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ 100% ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് complete cure. Okay, പക്ഷേ സ്റ്റേജ് 2 തൊട്ട് 4 മീനിങ് എന്താ? വേറെ പോയി, വേറെ സ്ഥലത്തിൽ പോയി. സ്റ്റേജ് 2 and 3 മീനിങ് ഇച്ചിരി കൂടുതലായി, വേറെ സ്ഥലത്തിൽ പോയില്ല, പക്ഷേ ഇച്ചിരി കൂടുതലായി. സുഖിപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി റിസ്ക് ഉണ്ട്, അത് 5 വർഷത്തിലെ 7 വർഷത്തിലെ തിരിച്ചു വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ വി വാണ്ട് ഇത്. സോ അവയർനെസ്, അതെ അവയർനെസ് മീനിങ് എല്ലാവരും അറിയണം that cancer can come to anybody. സോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ബോഡിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതുവായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കട്ടി പോലെ ഒരു കുരു പോലെ അത് ഇല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വന്നു. ഓർ വായ്ക്ക് അകത്തെ അൾസർ പോലെ പെട്ടെന്ന് നോക്കണം, കക്കൂസ് വഴിയിലെ ബ്ലഡ് പോവാ, ഓർ വായിലെ ബ്ലഡ് പോവാ, ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് നോക്കണം. കേട്ടോ? ഇതെല്ലാം അർലി സയൻസിലെ. ഇപ്പോൾ these are some statistics 25 ഇത് വേൾഡ് വൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ലങ് ക്യാൻസർ ഒരു വലിയ പോർഷൻ ലങ് ക്യാൻസർ, ആൻഡ് ഇത് ബ്രസ്റ്റ്, ദിസ് ഇസ് ഇൻ വേൾഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ. കേട്ടോ? സോ ദീസ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ക്യാൻസേഴ്സ്. പിന്നെ വേറെ ക്യാൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ. സോ ഇന്ത്യയിലെ ഇഫ് യു സീ എന്തെന്താ സ്റ്റേറ്റിലെ കൂടുതൽ ക്യാൻസേഴ്സ്. ആക്ച്വലി ക്യാൻസർ കൂടുതൽ ഡെവലപ്ഡ് സിറ്റീസിലെ കൂടുതൽ റിസ്ക്, ബിക്കോസ് അവിടെ ആഹാരമില്ല, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നോട്ട് നാച്ചുറൽ ഫുഡ്, കൂടുതൽ ജങ്ക് ഫുഡ്, ആൽക്കഹോളിസം, സ്മോക്കിംഗ്, സെഡൻറ്ററി ഹാബിറ്റ്സ്, ആൾ നടക്കത്തില്ല, എല്ലാം
phone ചെയ്തിട്ട് food വരും with all fast foods ഇതെല്ലാം actually risk ഇതെല്ലാം risk increase ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. So now if you are working every day ഒത്തിരി ജോലി ചെയ്യുക എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒത്തിരി വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുക ഓർ ഒത്തിരി ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സ് ഇല്ല, സോ അതിക്ക് ക്യാൻസർ റിസ്ക് കുറവാണ്. അകത്തെ വില്ലേജ് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ വില്ലേജിലെ അവിടെ ക്യാൻസർ റിസ്ക് ഒത്തിരി ഇല്ല, പക്ഷേ ഡെവലപ്പ് സിറ്റീസിൽ കൂടുതലാണ് റിസ്ക് ബിക്കോസ് ഓഫ് സെഡൻറ്ററി ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോളിസം ആൻഡ് സ്മോക്കിംഗ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഇപ്പോൾ കൂട്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് no problem, I'll remove them. This statistics most important. ഇതിൽ എൻ്റെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മെയിൻ കാരണം ക്യാൻസറിൻ്റെ സ്മോക്കിംഗ്, ആൽക്കഹോൾ, ഫിസിക്കൽ ഇനാക്ടിവിറ്റി, ഒബേസിറ്റി. സ്മോക്കിംഗ് മോസ്റ്റ് നോട്ടോറിയസ് മാക്സിമം ക്യാൻസേഴ്സ്. ലങ് ക്യാൻസർ ഒരു 90% ലങ് ക്യാൻസേഴ്സ് ഇസ് ഫ്രോം സ്മോക്കിംഗ്. മനസ്സിലായില്ലേ? മീനിങ് ഒരു 100 പേർ ലങ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് 90% സ്മോക്കിംഗ് തൊട്ട് വന്നതാണ്, മീനിങ് നോട്ട് ഫ്രോം ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി കേട്ടോ. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആൽക്കഹോളിസം ഇത് കുവൈറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഓപ്പൺലി ആൽക്കഹോൾ സെൽ ആവത്തില്ലല്ലോ, ഇറ്റ്സ് ലീഗലി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ്. പക്ഷേ there are people who are making alcohol at home. That is so pathetic. Kuwait we get so nice fruits, grapes, so nice fruits that people don't eat, but rotten it and make alcohol and drink. So it is really so pathetic. Physical inactivity. Nobody wants to work. Nobody wants to go for any physical activity. So this is again making our body immunity low, because when we are fat and just staying stagnant at home, our immunity is low because there is no sunlight to the body, no fresh oxygenation to the body. So these are all increasing the risk of cancer. Cigarette smoking, most common. Okay, tobacco, methyl. This is actually increasing the risk of cancer. Smoking or tobacco. People take it like tobacco, in the mouth, or hookah, or bidi, cigarette, whichever form. Every form, it increases the risk of cancer. It is said each cigarette reduces the life by 11 minutes. Consider it. One cigarette can reduce the life by 11 minutes because it is bringing diseases. Okay, so think of people who smoke for maybe 1 packet per day. It's so pathetic for them, like they are calling disease in their body. See, whichever you see, because smoking can damage not only the lungs, it can damage the brain, it can damage the heart, it can affect the lungs, it can affect the food pipe, esophagus, stomach, colon, rectum, any part of the body. Here if you see, cancer matra illa. Nokike idella cancer is from smoking. Endante head and neck. Taladale cancer adu from smoking can come. Lungs, breathing organs, leukemia, blood cancers. Adu, whichever you think of a cancer, other it can come from smoking. Now, is cancer matre pedi? Where disease pedi illa? Heart attack pedi illa? Heart attack you pedi only. Brain stroke, adhikam pedi only. Lungs stroke or heart stroke, adhikam pedi only. So, if it is okay, these are all from smoking. Idella cancer illa, but idella risky problems, risky disease which can come from smoking. Heart attack. Idella can end the name because smoking. Now it is blood or vellam madilla. Now blood intake coagulability. Blood actually thick cow. Smokers ne blood actually thick cow. One slide. Meaning blood. Now it is blood engina vellam pole. Meaning if I cut my hand, petne drop. Ottri smoking cheda the blood atre vellamite nikkitilla. It will become little thick, sticky, oil pole. So the nannate circulation outilla. Okay, so circulation hour day in the home, it will form small micro clots. Or cherry katti madri blood varum. So that will keep on moving around in the blood. Those small balls, when they join together, they form a clot. Other evidence way block you. So that's why if it blocks in the brain,
there is a stroke. We call it CVA, cerebrovascular accident. If it goes to the heart, it causes a heart block or heart attack. If it goes to the lungs, it causes a pulmonary embolism. So those are also very risky. In cancer, at least we have a treatment. But sometimes we lose the patient immediately. So they are more risky. So we have to see that somehow we have to remove this criminal from the society, that is smoke or tobacco. And also we have to keep telling whoever is smoking that please stop it. You never know when you will get the disease. And you also have to tell them that you are smoking, but because of you, all of us are getting affected. You are affecting your children, you are affecting your family members, your colleagues, your community surrounding, everybody. So, high other cancer risks, high intake of animal fat. Chicken, meat, mutton, fat. If there is lot of fat in that chicken, meat, mutton, chicken actually fat. That's why we call it white meat. So chicken is still safe. But meat, mutton, if you are taking once in a week or 2 days in a week, no problem. But don't make it a regular habit. Okay? When we make it barbecue, grilling. Grilling later, you are cooking the meat or mutton under direct fire. If the fire and the meat or mutton is rotating here, right? So chicken, meat, mutton is protein. Protein. So protein, how the protein is formed? It is by amino acids. The building, the wall is ready. But cherry bricks. Protein constitution, the small particles are amino acids. If amino acids is the small particle of protein. But if I cook a protein continuously under direct fire, these amino acids maru. It becomes tricyclic amines. That actually cancer carbon. So, regular barbecue or grilling, it's not good to eat. Okay, that's cancer risk increase. Exposure to radiation. For X-rays, X-rays restrict. If doctor X-ray really needed, if always do the X-ray. Okay, better not like every time for X-ray. Okay. There are some infections. Hepatitis. Other infection, Epstein-Barr and human papilloma virus. This virus actually body lo suppose hepatitis. Hepatitis on liver infection. Because of the virus. The symptoms patient but the virus liver liver cancer. So viruses, it can remain in the body for a long time and it can cause cancer. Okay, so we have to take care of that also. Now, hereditary cancer, like from family. This actually this percentage is very low, maybe less than 10% of patients who have family history. Like if family then the children have a risk. But this is actually a small percentage of population, not very much. But yes, it increases the risk of cancer. Okay? So, early detection, cancer develops in the body silently. Meaning, early stage only symptoms out there. Like in our hospital, when we see ladies, breast cancer, so she comes with a big mass, 5 centimeter or katti, angina. So if I ask her, Doctor asked me Vedana illalo. So, our Karitilla, Vedana illa de katti, other cancer risk Kudala. Vedana means if early stage Vedana only other cancer risk Korva. Meaning maybe it is some other infection or inflammation. Or katti starting Samay Vedana, meaning most probably the cancer illa. Very katti, or infection katti, inflammation katti. But Vedana illa de Kuru Varua, Katti Varua, other Kudala risk is the cancer. So the pectine, poi doctor Kanikano.
early detection is very important because ഞങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മീനിങ് അത് ക്യാൻസറിന്റെ പേടി, ക്യാൻസർ ഡെത്ത് ചെയ്യും, അത് പേടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകും. സോ ഒത്തിരി അഡ്വാൻസ് അവെയർ ഇരിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു കുരു, ഏതെങ്കിലും ഒരു കട്ടി, ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതുതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അൾസർ, ബോഡിയിൽ ചില സമയത്ത് അൾസർ വരുമല്ലോ, ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ, അത് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു, മരുന്നെടുത്തു, ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് കാണിച്ചു, പക്ഷെ അത് ശരിയാവില്ല. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹീലിംഗ്, പ്ലീസ് പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കേ, ഒരു ബയോപ്സി എടുക്കണം. ബിക്കോസ് ഒരു അൾസർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹീലിംഗ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ക്യാൻസറസ് അൾസർ. മനസ്സിലായി? സോ എനിത്തിങ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് response to the treatment given immediately, then you have to think whether it is something else. മനസ്സിലായി? സോ ഇതെല്ലാം early signs. ഇതുമാതിരി അയാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടർ നോക്കണം. എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ ബ്ലഡർ ഓർ ബവൽ ഹാബിറ്റ്സ്, മീൻസ് പെട്ടെന്ന് ഒരു എല്ലാ ലൈഫ് നോർമലായിട്ട് പോവാം, പെട്ടെന്ന് ഒരു ലൂസ് ടൂൾസ് or പെട്ടെന്ന് ഒരു കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, അത് അങ്ങനെയാണ് നോക്കണം. അകത്തെ വയറിലേതോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കണം. ഓക്കെ. പെർസിസ്റ്റന്റ് ഹോഴ്സ്നെസ്, നമ്മുടെ വോയിസ് ചില സമയത്തിലെ കഫാണ്, ഒരു വോയിസ് ഹസ്കിയാവും. ഓക്കെ, മരുന്നെടുത്തു, ശരിയാണ്, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഒത്തിരി മാസം അത് വോയിസ് ഒരു മാതിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ENT നോക്കണം, വോയിസ് ബോക്സ് നോക്കണം. ഓക്കെ. അതേപോലെ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഹാവിംഗ് എ ലംപ് ഇൻ ദ ത്രോട്ട്, ചില സമയത്തിന് ഇത് സ്വലോ ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു വേദന നോക്കണം. മേ ബി അകത്തെ ഒരു കട്ടി ഏതെങ്കിലും ഉണ്ട്, അതുപോലെ മെലിഞ്ഞാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ. സോ ഇതെല്ലാം സൈൻസ്. വയറിലെ അകത്തെ വൈറ്റ് പാച്ച്, റെഡ് പാച്ച്, സ്പെഷ്യലി ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ സ്മോക്കേഴ്സ് ഓർ ടൊബാക്കോ ച്യൂവേഴ്സ്, അതൊരു ക്യാൻസറിന്റെ early സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ. ആ സമയത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നന്നായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അൺയൂഷ്വൽ ബ്ലീഡിങ്, ഇതെല്ലാം early സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ. പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം. സോ ഞങ്ങൾ എന്താ കഴിക്കണം? അവർ ഫുഡ് പ്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് കളർഫുൾ ഇരിക്കണം. നോക്കിക്ക് ഇത് പ്ലേറ്റ്, എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസ്, എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സ്, എന്തിന്? ബിക്കോസ് എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് അതിലെ ഒത്തിരി മിനറൽസ് ആൻഡ് വിറ്റമിൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ മിനറൽസ് ആൻഡ് വിറ്റമിൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടും. Okay, it will make our body's immunity high. So, even if there is a cancer growing in the body, it can be tackled. So, cancer valid, it will not grow up. So, body can take care of it. So, whichever fruits, vegetables are available, it's but have it always. Okay, adi nagla paru colorful plate irukano, food plate. Okay, and reduce cheyadam fats, trans fats, and cookies, crackers, cakes. So idella actually French fries, idella fast food, and these are all actually increasing the risk of diseases in our body. So idella avoid cheyadam. Adipole idella koodudal edukkanam. Endha olive oil, nuts, fish, idella nalladana. Okay. Ipo reduce sugar. Endine sugar again, cancer cells generally sugar കഴിച്ചിട്ട് വളരും. സോ ഒത്തിരി ഷുഗർ എടുത്താൽ നല്ലതല്ല. നോർമലായിട്ട് കുഴപ്പമില്ല, ഷുഗർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഒത്തിരി ഷുഗർ, ഒത്തിരി ഹൽവ, ഒത്തിരി ഇപ്പോൾ ഷുഗറി ഫുഡ് അത് ഇച്ചിരി കുറയ്ക്കണം കേട്ടോ. മീനിങ് ഇത് എന്താ പറയും, നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് സ്ട്രോങ് വെച്ച ഈവൻ ഇഫ് ക്യാൻസർ സെൽസ് ആർ ഗ്രോയിങ് അത് വളരത്തില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ്. സോ ബോഡിയിൽ സൺലൈറ്റ് വേണം. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഒരു ഇത് സൺലൈറ്റ് ഏരിയത്തിൽ ചൂട് തലയില്ല. അർലി മോർണിംഗ് സണ്ണിൽ പോയി നടക്കണം, നന്നായിട്ട് ഫ്രഷ് ഓക്സിജൻ എടുക്കണം. നമ്മുടെ ബുക്സിലുണ്ട് ക്യാൻസർ സെൽസ് കനോട്ട് ഗ്രോ ഇൻ ഹൈലി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ഏരിയ. മീനിങ് എന്തുവാ? ഇഫ് രണ്ട് പാത്രത്തിൽ ക്യാൻസർ സെൽ വെച്ചു, ഒരു പാത്രം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് റൂമിൽ വെച്ചു, ഒരു പാത്രം വെളിയിലെ ഒരു ഗാർഡനിൽ വെച്ചു. സോ അവിടെ ഗാർഡനിലെ ക്യാൻസർ സെൽസ് വളരത്തില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ല ഫുൾ ആവും. ബിക്കോസ് ക്യാൻസർ സെൽസ് ഓക്സിജൻ ഇരുന്ന അത് സ്ഥലത്തിൽ it will not grow. കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ് സെയിം തിങ് വി ഹാവ് ടു ഡു ഫോർ അവർ ബോഡി. വെളിയിൽ എവറി ഡേ എന്താ സമയം നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻസ് ആ സമയത്ത് പോയി ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ
നല്ല ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി മീനിങ് ഒരു നല്ല കൈ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് വാക്കിംഗ്. അതിൽ ബോഡിയിലെ വാട്ട് എവർ ബാഡ് തിങ്സ് ഹാസ് കം അതെല്ലാം പോവും. പിന്നെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2.5 to 3 liters വാട്ടർ റെഗുലറായിട്ട് കുടിക്കണം. അതിലും എന്താവും ബാഡ് തിങ്സ് വിൽ ഗോ ഓഫ് ഇൻ യുവർ യൂറിൻ. ഓക്കെ, സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കണം. So healthy diet again, at least vegetables, cooking vegetables steam. Try to avoid this barbecues and grilling of non-veg item, meat, mutton, ella divasi grilling cheyidittu adu sheriyalla. You cook it inside a cooker kodpoilla. പക്ഷേ regular ആയിട്ട് because കുട്ടികൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട it's not good. Okay, avoid that. Then when we cook something ഒത്തിരി ചൂടായിട്ട് oil ഒത്തിരി ചൂടായി പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും തോരൻ ഉണ്ടാക്കും already അത് ശരിയല്ല. Oil low heat le vecha it's actually good for the body. Okay, then see people say what about microwave? Microwave actually safe onnu kodpilla. അതേപോലെ എയർ ഫ്രയർ അതെല്ലാം സേഫ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ മൈക്രോവേവിൽ ഡോണ്ട് ഹീറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നർ കേട്ടോ. യൂസ് ഗ്ലാസ് ഓർ യൂസ് മൈക്രോവേവ് സേഫ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ്, അതിലെ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലെ ടിഫിൻ ബോക്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട് അതകത്ത് വെച്ചു ബിക്കോസ് ദ റേസ് ദ മൈക്രോവേവ്സ് ക്യാൻ പാസ് ത്രൂ ദ plastic container and those plastic particles can go into the food which can be carcinogenic. So other cheyilla plastic foil unde adine vechu adu sheriyilla. Take it in a glass container or take it in a microwave safe container adu vecha kodpilla. So physical fitness is the best thing because it has shown that physically active children ipo nammala basically nammade kuttingalle nokkanam because they are in a world where they are totally away from nature. இப்போ ஒரு லேப்டாப் கொடுத்தா ஒரு ஐபேட் கொடுத்தா ஒரு பேட் கொடுத்தா அது வச்சு ஃபுல் டே குட்டிங்கள் അങ്ങനെ ഇരിക്കും, வெளியில പോകത്തില്ല, which is wrong. ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് வெளியில കൊണ്ടുപോകണം, they have to take sunlight, they have to play, അങ്ങനെ their body will be more stronger. Okay, and this is shown that physical activity നമ്മുടെ bones ke strong ചെയ്യും, blood circulation ശരിയാക്കും, cancer risk കുറയ്ക്കും, kidney problems കുറയ്ക്കും. It's everything. Brain development is better when there is lot of physical activity in the body, blood circulation is good, oxygenation to the body is good. So all this helps our body a lot. So the take home message എന്താ നമ്മൾ എടുക്കണം? Cancer actually it's not one disease, but it refers to a group of diseases with abnormal cells growth. As I said, cancer endao cells valorum. So if we can pick it up early, we will not allow the cells to grow. And moreover, we all have to understand that anybody can become a cancer patient. So if I know this, then why not pick it up early? Early detection, we always have a complete cure. We in the hospital, we also feel sad to see somebody coming very late. And we shout sometimes, why did you not come early? No doctor, I did not have pain. So why didn't you attend to any awareness session? Don't you know that if there is no pain and a mass is growing in your body, that is more risky to be a cancerous growth. So didn't you attend any session? Don't you look at the net or don't you check some awareness sessions where people are talking about that how to pick it up early? So these are all important points. Tobacco is the most big culprit in the society. Whomever you can, try to request them, try to plead them that please stop smoking. This is not only affecting the smoker but also everybody who is inhaling the same smoke. Up to 1/3 of cases can be prevented through healthy lifestyle. So why not? Isn't it? Lifestyle, we all can have a good lifestyle. We can keep our body weight maintained. We can go for a walk. Take out some time from your busy schedule because this is after all it is your body. We all think I'm healthy, but we don't go for a walk. We don't go for any physical activity. All of a sudden some bad disease comes. That's the end. We don't want that. We all have come to a good country. We all have come to make some extra money. We don't want to go back to our country with diseases, isn't so? So let us keep all our bodies healthy and live a happy life. So again, alcohol, alcohol in any form, it is wrong. It damages the liver. So liver is the main detoxification center in the body. If the liver is only damaged, then surely we are increasing the risk of so many diseases in the body.
Knowing the warning signs, the last page which I showed. So those are all important. Whenever there is an early sign, please take opinion of the doctor. Don't think that maybe it is nothing. No, ask the doctor. The doctor says nothing to worry, cut that. But she just don't keep on neglecting something in the body which is new. Any lumps, unexplained weight loss, weight pettene weight korunjittunde. That is also a sign of cancer. So if you are losing weight without any cause, please see the doctor. That also may be some cancer is growing somewhere. So there are take home messages. Also you have to understand that if you find an early sign, you go to the doctor and the doctor says do these scans, get it checked, or go to some higher center, get it checked. Please don't deny it. Go and do it so that you can pick it up early. Okay, whenever you have a doubt, get it cleared. Okay, regular exercise. Cancer is, as I said, it is not always hereditary. Either always vidari killa, that any family cancer illa, so any cancer is killa. This is wrong. Cancer can come to anybody, and moreover, the hereditary cancer risk is in a very small percentage of population, less than 10%. So it's not like in the family there is cancer, only then somebody can get cancer. No, it can come to anybody. Okay, and sir, thank you so much for the kind audience. Thank you.